Welcome, dames en heren. This is the month of December. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positive alignment of energies. Okay, dames en heren. December is a month of a transition. A whole lot of transition come up in the month van December. Nou, het is de situatie waar een heleboel van jullie hebben mee te maken met je partner. Someone samen wonen. Sommige van jullie komen achter een heleboel problems. Getrouwde vrouw, je komt achter issues and problems, okay? En het is om te leren hoe ga je hier om met de problemen en de issues dat komen op voor jullie mensen, okay? Dus brace jullie zelf, omdat er is een heleboel dingen dat komen op. In de eerste week, je heeft de energie van de magie. En de energie of de magie brengt out een heleboel informatie over een situatie. De energie van de magie is dat sommige van jullie gaat jezelf op zoek in this maand van december. Je gaat jezelf op zoek. En waarom? Is dat je isoleert jezelf om achter te komen wat precies is hier aan de hand. Je krijgt some sort of positieve bericht dat komt naar je toe. En de situatie is dat je gaat even in jezelf opzoeken naar de kern van de waarheid over een situatie. En daar komt je uit met die antwoord, oké? Dus soms zoeken wij uit van buiten ons om te weten iets. En deze keer staat jullie gewoon in jezelf. Wat is de kern van de waarheid over deze probleem, deze issue, deze situatie? Wat precies is hier aan de hand? En daar komt je op de waarheid over een issue, een probleem en een situatie. Dus isolation helpt je om achter te komen. Iets dat was aan het spelen, dat je was niet van op de hoogte. In isolation kom je achter en je recognize dat mensen was niet eerlijk. Oké, en daar gaat je nou een beslissing gaan maken. En de beslissing dat je gaat maken is de juiste beslissing. Omdat je recognize de oneerlijkheid van mensen. Je wordt succesvol overgekomen. Dit is je een probleem dat anderen hebben in je leven gecreëerd. Onder mensen creëer heleboel disorganized chaos. And through the disorganized chaos, door de disorganized chaos, kom je daarachter wie deze mensen zijn en wat deze mensen heeft gedaan. Okay? Balance come for jullie. A conflict is now over. Sommige van jullie had some sort of a huge conflicts with a younger person. Je krijgt heleboel data en informatie komt uit over een jonge person. En die jonge person heeft heleboel conflicts in je leven gecreëerd. En daar kom je achter wat deze jonge person heeft gedaan. Heleboel informatie en data is boven water gekomen over wat een jonge person heeft gecreëerd in je leven. Is voor deze jonge person speel some sort of a spelletje. Ik kan je kind zijn, dat was niet eerlijk. En je kind heeft gecreëerd heleboel problemen voor jou. En nou, de conflict is over, omdat mensen komen achter precies wat is gebeurd. Sommige van jullie hebben mee te maken met een jonge Ram Leo boodschapperson, oké? Deze young Leo boodschapperson is nou zijn weg even kwijt te raken. Omdat die is despondent ook over stabiel. Okay, some sort of a news come out
waar een young Ram Leo boodschap person is now recognized dat mensen is achtergekomen hoe ze hebben some sort of a vergunning gekregen of some sort of a stad gekregen. En de waarheid is now out. Nou, helemaal voor jullie. Je kind misschien, als je hebt een kind dat is een Ramli of boodschap person is now een paar stap achteruit. Vanwege dat deze kind, iets is gebeurd met deze kind. En je gaat naar de kern van de waarheid om te zien wat precies is aan de hand met een jonge persoon. Omdat het is je kind en het is zoals als je kind is... ze trekt zichzelf in. En je gaat even op zoek. En even met deze persoon gaan even communicate met deze persoon om te weten wat precies is aan de hand met hij of zij, oké? Dus ik ken dat sommige van jullie werken voor het toehuis en deze jonge kind is in zichzelf gekrompeld en je wil weten precies wat gebeurt. In de tweede week, een blok is geplaatst. Oké, dus voor sommige van jullie, een blok is geplaatst op je vader, op je boss, some sort of a freezing from a Ram Leo boodschapman, financial rijkdom, die froze Ram Leo boodschapman rijkdom of je boss of je vader. Vanwege door je vader is in some sort of a issue en problemen. This is the energy from the mountain. Some sort of a problematic situatie met je vader. En some sort of a financial situatie. Je tweede huis is geblokkeerd. En het heeft mee te maken met een Ramli of boodschapman en wat hij heeft gedaan. Sommige van jullie draaien rug naar deze man. Misschien is je man of je vader of je broer. Maar door deze man is je financial house geblokkeerd. En je gaat even weglopen van deze man. Je gaat je boss zijn. Dat heeft je contract niet verlengen. En daar komt een blok op je financial huis. Dus als je hebt een boss of een supervisor of je vader, dat is een Ramli of boodschapman, zijn rijkdom is nou frozen, omdat die recognized dat deze man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dan we hebben some sort of a problematic situatie. A Scorpion vrouw have gecreëerd some sort of a problematic situatie. A Scorpion vrouw zit te gossip. Misschien this is a zus. A friend, a schoonzus of zo. Maar ik kom op als een zus of een broer. Een heleboel gossip. Maar de gossip ga je helpen uit some sort of a rechtszaak. Oké? Dus ik ken dat je gaat scheiden of je gaat uit elkaar. En deze Scorpion person zit te gossip over jou. En doordat een heleboel informatie en data komt uit en het gaat u helpen. Niet de Scorpion person, omdat mensen recognize dat deze Scorpion person is een gossiper. En deze Scorpion person spreekt niet de waarheid. En door een heleboel communicatie en gossip over deze Scorpion person, je komt achter de kern van de waarheid van de situatie dat is gebeurd. Nou, deze Scorpion person komt op als een vrouw. Een zeer deceptive vrouw. Maar mensen komen achter, omdat deze vrouw houdt van om aan de telefoon een heleboel te praten. En daar komen mensen achter. Een situatie. Acceptance over some soort van geheim. Je komt achter some soort van geheim. En mensen tussen de leeftijd van 35 en 50 komen some soort van geheim op de workfloor. Omdat dit heeft mee te maken met de 10th house. De 10th house is de huis van career. Je komt achter some soort van geheimhouding op de workfloor. En het is moeilijk voor jou om te accepteren wat is gebeurd. Dus ik zie dat jullie Waterman mensen
tussen de leeftijd van 35 en 50 kom achter some sort of a problema. And it have mee te maken met je career. Some sort of a career situatie op de workfloor. Je komt achter informatie, data, en je hebt geen voet om op te staan, omdat mensen recognize dat jullie Waterman mensen, whatever the issue en de situatie is, it affect mensen tussen de leeftijd van 35 en 50 en some sort of data come out over work, career en dat soort of situatie voor jullie. Dan wil bekijken de derde week. En de derde week heb je mee te maken met reizen. Sommigen van jullie zit na te denken als je moet even naar je ouders. Some sort of a problem met de reis. De energie van de trein is hier. En je zit te contemplate als je gaat of je niet gaat. En daar is informatie dat je bent niet van op de hoogte wat is er aan het gaan. Sommigen van jullie is in some sort of a connection met je Leo en een Crave. En sommige van jullie gaat even achterkomen de geheim of een Leo en een Crave. En hoe een Leo en een Crave krijgt some sort of a reisdocumentatie. Je gaat nou de kern van de waarheid en over de geheimhouding van een Leo en een Crave. Hoe een Leo en een Crave is in Nederlands gekomen. En hoe ze hebben some sort of a reisdocumentatie gekregen. Sommige van jullie zitten na te denken als je moet naar huis gaan voor de kerst. Je weet het niet, maar als je beslist om te gaan, het is goed. Oké, misschien je hebt zoiets als, ja, moet ik een kerst bij mijn ouders, maar het is goed. Ja, het wordt goed. Dus als sommige van jullie denken, moet ik naar mijn ouders gaan, moet ik naar mijn moeder gaan, moet ik naar mijn ouders gaan voor kerst, het is goed. Oké, ik zie dat sommige van jullie, je moeder zal blij zijn om te horen dat je thuis komt of je gaat even vieren kerst samen. Oké, dus sommige van jullie denken, ja, het is altijd chaotisch, maar dit hier niet, omdat ik zie dat je ouders gaat wel blij zijn. Vrouwen dat hebben problemen met je huwelijk. Het gaat best wel goed in stand komen. Getrouwde mensen, mensen dat is in een samenleving en relatie met kinderen. En daar was some sort of a probleem. Kerst wordt het opgelost. Oké. Of de week voor kerst, de week van de 15 tot en met 21 wordt het opgelost. Dus dames, dat had problemen met de familie. Maak je zorgen over kerst. Het gaat best wel lukken. Oké. Waterman mensen in je huis. Je hebt mee te maken met een Leo of een stier. Een stier. Voor sommigen van jullie een Leo. Voor sommigen van jullie een eind komt voor de moeilijkheid. Als sommigen van jullie had financial moeilijkheid, een eind komt voor de financial moeilijkheid. It is the perfect time om some sort of een nieuwe baan te gaan starten. Als je krijgt te horen dat je contract is over, is goed. Omdat je krijgt best wel een nieuwe baan direct. Oké, dus de week van de 15 tot 21, je komt achter en je komt achter dat je stier en je iets gedaan dat was niet door de bocht. Een eind is er voor deze stier. Mensen nou recognize dat een stier have creëer some sort of een oneerlijk spelletje around jou. Dus Waterman mens, dit is goed. Een heleboel van jullie Waterman mensen dat had problemen met werk te vinden en dat soort van ding. Het gaat best wel goed komen. En een eind komt naar de moeilijkheid. Als jullie had moeilijkheid met je financial status en dat soort van ding. Een eind komt daarna. En dit is goed. In de laatste week, de week van de 22 tot de 28, ik zie completion. En het is geluk, een week van geluk. Vrouwen, je overkomt aan some sort of a problematic situatie dat jullie had aangeven. De problematische situatie dat jullie vrouwen hebben mee te maken is now over. En dit is zeer, zeer positief. Dus vrouwen die hadden problematische situatie in de familie, problematische situatie met de crave. Je overkomt en je wordt victoriously, successfully overkomen. Een crave vrouw dat had gecreëerd some sort of a drama in je leven. En this is good. Dus dames en heren, het is soms moeilijk om te vatten
de bedoeling van wat mensen doen. En het is tijd om los te laten, oké? Vrouwen vergeven een situatie. Jullie vrouwen moeten echt vergeven problemen en een situatie dat is gecreëerd. Ik zie dat jullie vrouw komen op in de huis, de 8 huis. En de 8 huis is dat je moet vergeven je kind of mensen dat creëren. Heleboel chaos around jou. Vergeef deze mensen. De slot komt op waar sommige van jullie vrouwen is opgelegd. Geld, een resolutie komt en de geld komt terug naar jullie. Dus als je kind had je opgelegd of een jonge person had je opgelegd, een resolutie komt en de geld komt terug naar jullie. Het is een positive alignment van energy. De Vier van Pentacles is dat heleboel van jullie vrouwen hadden problemen om food op tafel te zetten voor je kinderen. Dat wordt opgelost en eind komt naar de financiële moeilijkheid. Oké. Sommige van jullie eind komt van een kind of de eind van een liefde. Nou, sommige van jullie hadden karma met een kind. Een jong stiermaker of steenbok. Een eind is hier voor deze persoon. Sommige van jullie vrouwen recognize dat deze persoon hebben echt, die komen in je leven en die laten zien liefde. Maar de liefde was niet baseerd op echtheid. En mensen nou komen achter en recognize. Dus dit kan een liefde dat je had, een nieuwe liefde. Je recognize dat deze persoon komt niet met de beste bedoeling voor jou. En je gaat het beëindigen omdat je komt achter met enlightenment. Enlightenment is wanneer je isolate jezelf en je zit na te denken over een relatie. Over iemand dat je bent in een relatie met en je recognize dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht en je behind de relatie direct, oké? So voor sommige van jullie de moeilijkheid met je kinderen komt tot een eind, je wordt enlightened, omdat je begin de maand waar je ging in isolation, om even in jezelf, om even op te gaan zoeken de kern van de waarheid over een kind of een nieuw lover. Je komt achter en je wordt enlightened. So this is good. Soms mensen denken dat isolation is niet goed, maar soms mensen moeten installeren zichzelf. Je gaat even rustig nemen. Installeer jezelf om achter de kern van de waarheid uit te komen over bepaalde situatie dat is gebeurd in je leven. Oké? Sommige van jullie willen gewoon de kern van de waarheid en mensen spreken de waarheid niet. Je gaat in jezelf even op zoek naar de waarheid. Oké? Dus is een zeer positieve maand, omdat door isolatie, je komt achter jezelf en je komt achter wie deze stiermaker of steenbok is, wat deze stiermaker of steenbok heeft gedaan, oké? Dus in je foundation heb je mee te maken met een jong, rammelige boodschappersoon. Soms soort van informatie komt dat deze persoon zit in some soort van moeilijkheid. Deze persoon is in moeilijkheid vanwege door een jong stiermaker of steenbok persoon hebben ze in de verkeerde richting genomen. Deze persoon is tussen de leeftijd van 35 en 50. Heeft een jong rammelige of boodschappersoon in de foute richting genomen. En nu is deze jonge dame in some soort van problemen terechtgekomen. Nou, deze jonge dame, sommige van jullie, deze jonge dame is je kind. En deze jonge dame is een beetje van zichzelf af. Ze is van de world af. Ze is nou afgeleiden van de world af. Deze jonge dame had creëert heleboel chaos voor sommige van jullie. En nou alles is nou boven water gekomen. Dat is een eind met je boss of je supervisor of je vader of een broer. Dat is een rammelige of boodschapperson. Een eind voor je man. En je man heeft gecreëerd heleboel problemen. Als je bent een jong persoon tussen de leeftijd van 35 en 50. Je kan achter te komen. Wat je vader of
your boss have done. And it is you win a situation that you recognize wat je vader heeft gedaan. Je vader heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En een heleboel van jullie komen achter. Het is een situatie waar mensen komen achter dat een rammelie of boodschappenman en een scorpion vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En dat gaat jullie verlossen uit zo'n soort van moeilijkheid dat deze mensen hebben binnengebracht. Een eind is hier voor een Leo. Oké, sommige van jullie, een Leo en een stier. Some sort of an eind is here for a Leo and stier. Mensen recognize it's over a Scorpion woman and some sort of a rise document. Some sort of an emotional problemen dat jullie vrouw hebben meegemaakt met je kinderen. Het komt best wel uit en een oplossing is here voor jullie. Een groot oplossing. Sommige van jullie vrouwen had problemen met je man. Een resolutie is here en een groot oplossing komt voor dit probleem, this issue, de situatie dat is gebeurd. Oké, dus een zeer positive alignment of energy. Een heleboel van jullie overkomt een probleem that was creëerd en je kind was in some sort of a probleem en je overkomt de situatie omdat je bent nou achtergekomen wat exact is gebeurd in je kindleven. Dus een heleboel problemen, issues, moeilijkheid wordt opgelost, oké? Mensen nou recognize wat een ram die op boodschappenman en zijn vrouw heeft gedaan samen. Mensen nou komen achter wat ze heeft gedaan. Mensen nou recognize iets over een jong persoon en recognize wie is de moeder of een jong ram die op boodschappenperson. Oké, die nou komt achter wie is de moeder. De energie van movement, de movement, rise. Een heleboel van jullie gaat reizen naar je familie en je denkt, ja, het is best wel goed. Ga even naar je familie. De week van kerst is zeer positief. De week van kerst, je overkomt een heleboel problemen, issue en situatie. En het is goed gekomen. Dus positive alignment of energy. There is this have mee te maken met emotional situatie in de familie komt tot een eind. Oké. Ik hou van jullie. De laatste, die brik dat is hier is gebruik die energie van de Prince of Vuur. De schaduw vrouw is hier en de map maker. En dit is een situatie waar jullie Waterman mensen moeten manifesten. Begin om te manifesten. Als je begint te manifesten, je krijgt even wat je wil. Dus begin te manifesten. Oké? Ik hou van jullie. Deel deze video. Namaste. And crosswatch. Zie wat komt op voor je family lid. Namaste.